സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് A1-ന്റെ 3rd ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൊക്കാബുലറീസ് ആണ്, അതായത് വേർഡ്സും അവയുടെ മീനിങ്സും. സോ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെയും ഷെയർ ചെയ്യുക. German language coaching A1, A2, B1, B2. Online, offline and combination of online and offline batches. Crash courses, short time and long time batches. Guaranteed results, morning, day and night batches. Flexible timing options. Affordable packages. റിഷ്ടിക് മീൻസ് കറക്റ്റ്. കറക്റ്റിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് റിഷ്ടിഷ്. നെക്സ്റ്റ് ആക്സോ, ഇതൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. അത് മീൻസ് ഐ സി നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, ഐ സി നമ്മൾ പറയുന്നത് ആക്സോ. നെക്സ്റ്റ് വേർഡാണ് ഇൻട്രസാന്റ്. ഇൻട്രസാന്റ് മീൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഇൻട്രസാന്റ് മീൻസ് എന്താണ്? ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. നെക്സ്റ്റ് കൈൻഡ്. കൈൻഡ് മീൻസ് നോ. Kind means എന്താണ്? No. Okay, so Rishtish means correct. Axo means I see. Interessant means interesting. Kind means no. Next ആണ് controlleral. എന്താണ്? Controlleral means to check. എന്താണ്? Controlleral means എന്താണ്? To check. German language foundation course just for rupees 499. Course duration daily 90 minutes and in 10 sections. Course contents: alphabets, numbers 0 to 100 million, how to introduce oneself, countries and languages in German language, German for day-to-day usages such as greetings, months, objects, foods, etc. Just a sagan, important verb. Sagan means to say, പറയുക. Sagan. Sagan means to say. Next verb ആണ് ഔസ്റ്റേ. എന്താണ്? ഔസ്റ്റേ means to get up. To get up. ഔസ്റ്റേ. It is a Trunbaran verb. ഔസ്റ്റേ. Next word ആണ് course. Course means short. Course means എന്താണ്? Short. ശരി. Next the Fahrkarte. The Fahrkarte means ticket. The Fahrkarte means എന്താണ്? Ticket. Das Fahrrad. Fahrrad means bicycle. So the article ആണ് കൂടെ ഉള്ളത്. Okay, das Fahrrad means bicycle. Next heute. Heute means today. Heute is nicht gut. Today is not good. So heute means എന്താണ്? Today. Next jetzt. Jetzt means now. Jetzt means now. ഇപ്പോൾ. Jetzt means now. Next schnell. Schnell. Schnell means quick, പെട്ടെന്ന്, fast, fast, schnell. So schnell എന്ന വേർഡിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? Fast, like quick, schnell. Einfach. Einfach means easy. Einfach means easy. Die Prüfung war sehr einfach. Exam വളരെ easy ആണ്. Okay, so einfach means easy. Next ab. Ab means എന്താണ്? From. Ab means from. So einfach means എന്താണ്? Easy. Ab means from. Okay. So ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സുകളാണ്. അല്ല. അല്ല means all. അല്ല means എന്താണ്? all. Next das Leben. Leben means life. Das Leben means life. Next English. English means similar. Similar. Next the Erforderung. Okay, this Erforderung means opening. The Erforderung means എന്താണ്? Opening. Next erste. Erste means first. Ersteയുടെ അർത്ഥം എന്താണ്? First. Next das Glück. Das Glück means luck. Das Glück എന്ന വേണ്ട അർത്ഥം എന്താണ്? Luck. Next schön. Schön means beauty. Schön അർത്ഥം എന്താണ്? Beauty. Next the Straße. The Straße means street. Road
സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സുകളാണ്. ഈ ഓരോ വേർഡ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്ത് അവയുടെ മീനിങ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. സോ വൊക്കാബുലറി പ്ലേ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോളാണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോളാണ് നമുക്ക് ഓരോ വേർഡ്സുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. സോ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. സോ auf Wiedersehen, Dankeschön. Study nursing in Germany with stipend. 1 lakh monthly stipend. Eligibility: +2 Science, Humanities, Commerce with 70% marks. We offers German language A1 to B2. Admission process: travel assistance. Contact CPT for getting nursing admissions in Germany.